Movies and cartoons sometimes portray scientists as loners in white lab coats. 영화와 만화는 때로 과학자를 흰색 실험실 가운을 입고 일하는 외톨이로 묘사한다. Working in isolated labs. 외딴 실험실에서 In reality, science is an intensely social activity. 실제로 과학은 매우 사회적인 활동이다. Most scientists work in teams, 대부분의 과학자는 팀을 이루어 일하는데 which often include both graduate and undergraduate students. 팀은 흔히 대학원생과 학부생을 모두 포함한다. And to succeed in science, it helps to be a good communicator. 그리고 과학에서 성공하기 위해서는 의사소통을 잘하는 것이 도움이 된다. Research results have no impact until shared with a community of peers. 연구 결과는 비로소 영향을 미친다. 동료 집단과 공유되고 나서야 Through seminars, publications, and websites. 세미나, 출판물, 웹사이트를 통해 And, in fact, research papers aren't published until they are vetted by colleagues. 그리고 사실 연구 논문은 비로소 발표된다. 동료들에 의해 심사를 받고 나서야 In what is called the peer review process. 동료 심사 과정이라고 불리는 것으로 Most of the examples of scientific inquiry described in science textbooks for college students, for instance, 예를 들어 대학생용 과학 교재에 기술된 과학 연구 사례의 대부분은 have all been published in peer-reviewed journals. 모두 동료 심사를 받는 학술지에 발표되었다. The immune system is the body's defense 면역 체계는 신체의 방어 수단이다. against foreign invaders such as bacteria. 박테리아와 같은 외래 침입자에 대한 The immune system protects and preserves the body's integrity. 면역 체계는 신체의 완전한 상태를 보호하고 보존하는데 And it does this by developing antibodies to attack hostile invaders. 그것은 이 일을 한다. 적대적인 침입자를 공격할 항체를 생성함으로써 We know that the immune system begins to decline after adolescence. 우리는 알고 있다. 면역 체계가 쇠퇴하기 시작하며 청소년기 이후에 And the weakening of immune function is linked to age-related vulnerability. 면역 기능의 약화는 연령과 관련된 취약성과 연관되어 있음을 According to the autoimmune theory of aging, 노화의 자가면역 이론에 따르면 the system may eventually become defective 면역 체계에 결국 결함이 생겨 and no longer distinguish the body's own tissues from foreign tissues. 더 이상 자기 신체의 세포 조직을 외래 조직과 구분하지 못할 수가 있다. The body may then begin to attack itself. 그러면 신체는 공격하기 시작할지도 모른다. 자기 스스로를 As suggested by the rising incidence of autoimmune diseases with advancing age. 증가하는 자가면역 질환 발병률이 보여주듯이 나이가 들면서 Q. When a painter is working for a patron, as Leonardo da Vinci did for the Medici, 화가가 후원자를 위해 작업을 하고 있을 때 레오나르도 다빈치가 메디시 가문을 위해서 했던 것처럼 there can be emotional communication resulting from the artist's intention. 정서적인 의사소통이 있을 수 있다. 화가의 의도에서 비롯되는 To produce something that the patron will appreciate and enjoy. 그 후원자가 감상하고 즐길 만한 무언가를 제작하려는 Even Vincent van Gogh, who was isolated and sold few paintings in his life, 고립되어 있었고 평생 그림을 거의 팔지 못했던 빈센트 벤 고그조차도 cared about the reactions of his brother to the paintings that he produced. 동생의 반응에는 신경을 썼다. 그가 창작한 그림에 대한 Some artists often take pains concerning the framing and presentation of their work. 어떤 화가들은 공을 들인다. 자주 자신들의 작품을 고안하고 표현하는 것에 관하여 For the benefit of the viewers of their art.
그들의 예술을 보는 사람들을 위하여. Such as, when Mark Rothko was highly particular about the lighting of his paintings. 가령 마크 로시코가 자신의 그림의 명암에 관하여 매우 꼼꼼했던 경우처럼. So painting is a social process. 그러므로 그림 그리기는 사회적인 과정이다. Involving the communication of emotional judgments of the artist. 전달하는 것을 포함하는 화가의 정서적인 판단을. To the people who view it. 그것을 보는 사람들에게. Painters cannot expect viewers to appreciate their work. 화가들은 작품을 보는 사람들이 자신들의 작품을 감상하기를 기대할 수는 없지만. With exactly the same perceptions and emotions that went into their creation. 자신들의 창작물에 들어간 것과 정확히 똑같은 지각과 감정을 가지고. But they can hope to generate some approximation of these. 어느 정도 비슷한 이런 지각과 감정을 생성하기를 바랄 수는 있다. Salt was historically so costly and important in Europe. 역사적으로 소금은 유럽에서 아주 비싸고 중요해서. That its consumption was linked to social status. 소금을 섭취하는 것은 사회적 지위와 연관되었다. In the medieval world, with its rigid hierarchy. 중세 사회는 사회적 계급이 엄격해서. The way in which people dined and the food that they ate. 사람들이 식사를 하는 방식과 그들이 먹는 음식이. Reflected their position in society. 사회에서의 그들의 위치를 반영했다. Royalty and nobility sat at the high table, positioned on a dais. 왕족과 귀족은 앉았던 반면, 주빈석 높은 테이블의 상단에 마련된. While their social inferiors ate at lower tables, below them. 사회적으로 지위가 낮은 이들은 말석 낮은 테이블에서 먹었다. 그들 아래에 있는. Among the privileges granted to the elite was access to salt. 상류층들에게 주어진 특권 중에는 소금에 대한 접근권이 있었다. Placed in a container on the high table. 그릇에 놓여진 소금에 대한 접근권, 주빈석에 있는. This clear expression of social divide is reflected in the phrases above the salt. 사회적 구분을 나타내는 이 분명한 표현은 구절에 반영되어 있다. 소금 위에 있는 상석에 귀족 계급에 속한 구절. Referring to someone of high rank and below the salt. 이는 높은 지위에 있는 사람을 가리키는 것과 소금 아래에 있는 말석에 하층 계급에 속한 이라는 것을 가리키는데. Which means someone of lower rank or less socially acceptable. 이는 더 낮은 계급이나 사회적으로 덜 받아들여지는 사람을 의미한다. If you stop to think about all of the tiny parts that make up any one thing. 만약 여러분이 곰곰이 생각해 본다면 아주 작은 부분들 모두에 대해 어떤 것이라도 한 가지를 구성하는. You could be thinking about it for quite some time. 여러분은 꽤 오랫동안 그것에 대해 생각할 수 있을 것이다. There are almost an infinite number of things 거의 무한하게 존재한다. that influence and impact any larger thing. 자기보다 더 큰 어떤 것에는 영향을 끼치고 충격을 주는 것이. Right down to atoms and smaller molecules. 바로 원자와 더 작은 분자에 이르기까지. A computer, for example, looks like a big hunk of metal and glass. 예를 들어, 컴퓨터는 금속과 유리로 된 커다란 덩어리처럼 보이지만. But if you look closer, moving your way down from the big things to the tiniest parts that make the computer up. 더 자세히 보면 여러분이 컴퓨터를 구성하는 큰 것들에서 가장 작은 부분들로 이동하며 You start to see how a computer is really many smaller things combined to make something bigger. 보기 시작할 것이다. 컴퓨터가 실제로는 많은 더 작은 것들이라는 사실을 더 큰 무언가를 만들기 위해 결합된. A computer isn't just a computer, it's metal, glass, and plastic, screws,
springs, wires, copper, ink, electricity, and so much more. 컴퓨터는 그저 하나의 컴퓨터가 아니라 그것은 금속, 유리와 플라스틱, 나사, 스프링, 전선, 구리, 잉크, 전기, 그리고 그 밖에 많은 다른 것들이다. How those small parts come together to make the bigger parts is what matters. 어떻게 하여 그 작은 부분들이 모여서 더 큰 부분을 만드느냐가 중요하지만 But how often do we take time to think about that fact? 우리는 그 사실에 대해 얼마나 자주 시간을 들여 천천히 생각해 보는가? Taub and his co-workers have already found strong evidence that the brain can be healed by its own plasticity. 테이업과 그의 동료들은 강력한 증거를 이미 발견했다. 뇌가 치료될 수 있다는 자기 자신의 가소성에 의해 Amazingly, some people who have lost the use of an arm through a stroke 놀랍게도 한쪽 팔을 사용할 수 없게 된 어떤 사람들은 뇌졸중으로 인해 have been trained to use it again 그것을 다시 사용하도록 훈련받았다. by having the good arm restrained and being forced to use the apparently dead one. 즉, 상태가 좋은 팔은 억제하고 죽은 듯이 보이는 팔을 사용하도록 강제함으로써 A technique called constraint-induced movement therapy. 강제유도 운동 치료라고 불리는 기법으로 훈련받았다. Even though the part of the brain that controlled the arm was damaged, 그 팔을 통제하는 뇌의 부분이 손상을 입었지만 the movement therapy forced the brain to open up new areas. 강제유도 운동 치료는 뇌로 하여금 새로운 영역을 열게끔 강제했다. In order to move the dead limb. 죽은 팔을 움직일 수 있도록 Similar results have been produced. 비슷한 결과가 도출되었다. With speech impairment, and even dyslexia. 언어 장애와 심지어 난독증에 있어서도 Although this research is still in its early days. 이 연구가 아직 초기 단계에 있지만 Michael Merzenich of the University of California, San Francisco, believes 샌프란시스코 소재 캘리포니아 대학의 마이클 메르제니치는 믿는다. the brain's plasticity may really enable us to protect ourselves against age decline. 뇌의 가소성 덕분에 우리는 스스로를 실제로 방어할 수도 있다고 노화에 대해 When you watch a documentary on a small standard 4x3 video screen, 여러분이 소형 표준 4:3 비디오 화면으로 다큐멘터리를 보고 and then see it on an equally small widescreen 16:9 receiver, 그것을 비율이 똑같게 작은 광폭 화면 16:9 수상기로 본다면 you probably notice relatively little energy change. 여러분은 에너지의 변화를 상대적으로 거의 느끼지 못할 것이다. When you switch from the small screen to a large HD TV screen, however, 그러나 여러분이 소형 화면으로부터 대형 고해상도 TV 화면으로 바꾸면 the energy change is readily apparent. 에너지의 변화는 즉시 명백해진다. This is why some movies that emphasize landscape 이것이 풍경을 강조하는 일부 영화들을 from actual landscapes to spaceships or battle scenes 실사 풍경으로부터 우주선이나 혹은 전투 장면에 이르기까지 must be seen on the large screen to feel the total impact. 대형 화면으로 보아야 하는 이유이다. 그 전체 효과를 느끼기 위해서는 Even if you use proper conversion methods for aspect ratios, 여러분이 적절한 전환 기법을 사용하더라도 영상비를 위한 squeezing such large images into the small video screen 그렇게 큰 이미지를 작은 비디오 화면으로 눌러 담는 것은 reduces not only image size, but also, if not especially, event energy. 줄인다. 이미지 크기뿐 아니라 특별히 그러지는 않더라도 사건의 에너지를
close-ups, inductive sequencing, and a dense audio track. 근접 촬영 장면 연결법, 밀도 높은 소리의 오디오 트랙은 Help generate some aesthetic energy on the small video screen. 얼마간의 미적인 에너지를 만들어내는 데 도움이 되지만 작은 비디오 화면에서 But they cannot compete with the large movie images and high-volume surround sound. 그것들은 경쟁할 수 없다. 큰 영화 이미지와 웅장한 입체 음향과는 Revegetation techniques are put in place 제녹화 기법은 시행된다. with an understanding of the resultant effects on wildlife. 이해와 더불어 야생동물에게 그 결과로 생기는 영향에 대한 For instance, the planting of tree lines and woodland areas within roadside landscape 예를 들어 주목 한계선과 삼림지대의 조림은 도로 경관 내 지역에 있는 may naturally force birds to fly higher above roads when crossing between forest edges. 자연스럽게 새들이 도로 위로 높이 날도록 만들 수 있다. 숲의 경계선 사이를 건너갈 때 As was shown in the Netherlands, 네덜란드에서 보여준 바와 같이 verges should be widened, 도로변이 확대되어야 하고 and landscape planting on bends or curves on a road should be set back. 도로의 굽이지는 곳이나 굴곡진 곳의 조경 식수는 저지되어야 한다. To improve visibility and to discourage crossings by wildlife. 가시성을 높이고 야생동물들이 건너가는 것을 막기 위해 In contrast, along straight sections of road carriageway, 그에 반해 차로의 직선 구간을 따라서 vegetative cover should extend as close to the road 초목이 뻗어갈 수 있어야 한다. 도로에 가깝게 as permitted by road construction and safety standards. 도로 건설과 안전 기준이 허락하는 한 Landscaping of center medians, junctions, roundabouts or interchanges should be sensitive to wildlife. 중앙분리대나 교차로, 로터리나 고속도로 분기점의 조경은 야생동물에 대해 세심해야 한다. Berry producing plants should not be selected. 이 딸기류의 과실이 열리는 식물은 선택되어서는 안 된다. As they may prove attractive, yet fatal, to wildlife. 매력적이지만 야생동물에게 치명적인 것으로 드러날 수 있어. Due to the close proximity of traffic. 교통통행과 가까이 근접해 있기 때문에